আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা 1.1 এর 11 থেকে 20 পর্যন্ত কোশ্চেনগুলো সলভ করে দেখাবো। কোশ্চেন 11, এখানে দুইটি প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে এবং প্রপোজিশন এবং লজিক্যাল কানেক্টিভস ইউজ করে কিছু এক্সপ্রেশন দেওয়া রয়েছে। এক্সপ্রেশন গুলোকে ইংলিশ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে হবে। প্রথম কোশ্চেনটি খেয়াল করুন, নট কিউ। এখানে কিউ দেওয়া রয়েছে শার্কস হ্যাভ বিন স্পটেড নিয়ার দ্য শোর। তাহলে নেগেশন হবে ইট ইজ নট দ্য কেস দ্যাট শার্কস হ্যাভ বিন স্পটেড নিয়ার দ্য শোর, অথবা শার্কস হ্যাভ নট বিন স্পটেড নিয়ার দ্য শোর। পি অ্যান্ড কিউ, এখানে পি দেওয়া রয়েছে সুইমিং এট দ্য নিউ জার্সি শোর ইজ অ্যালাউড, অ্যান্ড কিউ দেওয়া রয়েছে শার্কস হ্যাভ বিন স্পটেড নিয়ার দ্য শোর। তাহলে আমার পি অ্যান্ড কিউ হবে সুইমিং এট দ্য নিউ জার্সি শোর ইজ অ্যালাউড অ্যান্ড sharks have been spotted near the shore. Not P or Q. Swimming at the New Jersey shore is not allowed or sharks have been spotted near the shore. P implication not Q. If swimming at the New Jersey shore is allowed, then sharks have not been spotted near the shore. Not Q implication P. If sharks have not been spotted near the shore, then swimming at the New Jersey shore is allowed. Not P implication not Q. If swimming at the New Jersey shore is not allowed, then sharks have not been spotted near the shore. P by implication not Q. Swimming at the New Jersey shore is allowed if and only if sharks have not been spotted near the shore. Not P and P or not Q. Swimming at the New Jersey shore is not allowed, and either swimming at the New Jersey shore is allowed or sharks have not been spotted near the shore. Question 12. এটিও প্রিভিয়াস কোশ্চেনটির মতোই। Not P. এখানে P and Q be the propositions. The election is decided and the votes have been counted. তাহলে not P হবে the election is not decided. P or Q, the election is decided or the votes have been counted. Not P and Q, the election is not decided and the votes have been counted. Q implication P. If the votes have been counted, then the election is decided. Not Q implication not P. If the votes have been counted, then the election is not decided. Not P implication not Q. If the election is not decided, then the votes have not been counted. P by implication Q. The election is decided if and only if the votes have been counted. Not Q or not P and Q. Either the votes have not been counted or else the election is not decided and the votes have been counted. Question 13. Let P and Q be the propositions. P, it is below freezing, and Q, it is snowing. অর্থাৎ কোশ্চেনটি হলো প্রিভিয়াস কোশ্চেনের অপোজিট। এখানে দুটি প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে এবং একটি ইংলিশ সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে। এর লজিক্যাল এক্সপ্রেশন বের করতে হবে। ইট ইজ বিলো ফ্রিজিং অ্যান্ড স্নোয়িং। এখানে পি হলো ইট ইজ বিলো ফ্রিজিং এবং কিউ হলো ইট ইজ স্নোয়িং। অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটির লজিক্যাল এক্সপ্রেশন হবে পি অ্যান্ড কিউ। ইট ইজ বিলো ফ্রিজিং বাট নট স্নোয়িং। পি অ্যান্ড নট কিউ। It is not below freezing and it is not snowing. Not P and not Q. It is either snowing or below freezing or both. P or Q. এই সেন্টেন্সটিতে যদি both দেওয়া না থাকতো তাহলে P XOR Q দিলেও হবে। If it is below freezing, it is also snowing. P implication Q. Either it is below freezing or it is snowing, but it is not snowing if it is below freezing. P or Q and not Q implication P. That it is below freezing is necessary and sufficient for it to be snowing. P
P by implication Q. Question 14. Let P, Q and R be the propositions. P, you have the flu. Q, you miss the final examination. R, you pass the course. Express each of these expressions as an English sentence. P implication Q. If you have the flu, then you miss the final examination. Not Q by implication R. You do not miss the final examination if and only if you pass the course. Q implication not R. If you miss the final examination, then you do not pass the course. P or Q or R. You have the flu, or you miss the final examination, or you pass the course. P implication not R or Q implication not R. Either if you have the flu, then you do not pass the course, or you miss the final examination, then you do not pass the course. P and Q or not Q and R. Either you have the flu and you miss the final examination, or you do not miss the final examination and you pass the course. Question 15. এটিও প্রিভিয়াস কোশ্চেনের মতোই। দুইটি প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে এবং ইংলিশ সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে। আমার লজিক্যাল কানেক্টিভস ইউজ করে এবং প্রপোজিশন গুলো ইউজ করে ইংলিশ সেন্টেন্স থেকে লজিক্যাল স্টেটমেন্টে কনভার্ট করতে হবে। You do not drive over 65 miles per hour, not P. You drive over 65 miles per hour, but you do not get a speeding ticket. P and not Q. You will get a speeding ticket if you drive over 65 miles per hour. P implication Q. If you do not drive over 65 miles per hour, then you will not get a speeding ticket. Not P implication not Q. Driving over 65 miles per hour is sufficient for getting a speeding ticket. P implication Q. You get a speeding ticket, but you do not drive over 65 miles per hour. Q and not P. Whenever you get a speeding ticket, you are driving over 65 miles per hour. Q implication P. Question 16. Let P, Q and R be the proposition. P, you get an A on the final exam. Q, you do every exercise in this book. R, you get an A in this class. Write these expressions using P, Q and R and logical connectives. You get an A in this class, but you do not do every exercise in this book. R and not Q. You get an A on the final exam. You do every exercise in this book and you get an A in this class. P and Q and R. To get an A in this class, it is necessary for you to get an A on the final exam. R implication Q. You get an A on the final exam, but you don't do every exercise in this book. Nevertheless, you get an A in this class. P and not Q implication R. Getting an A on the final exam and doing every exercise in this class is sufficient for getting an A in this class. P and Q implication R. You will get an A in this class if and only if you either do every exercise in this book or you get an A on the final exam. R by implication Q or P. Question 17. এই কোশ্চেনটিও প্রিভিয়াস কোশ্চেনের মতোই। তিনটি প্রপোজিশন দেওয়া রয়েছে এবং ইংলিশ সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে। আমার পি, কিউ এন্ড আর এবং লজিক্যাল কানেক্টিভস ইউজ করে প্রপোজিশন গুলো লিখতে হবে। Let P, Q and R be the propositions. P, grizzly bears have been seen in the area. Q, hiking is safe on the trail. R, berries are ripe along the trail.
Write these propositions using P, Q, and R and logical connectives. Berries are ripe along the trail, but grizzly bears have not been seen in the area. R and not P. Grizzly bears have not been seen in the area and hiking on the trail is safe, but berries are ripe along the trail. Not P and Q and R. If berries are ripe along the trail, hiking is safe if and only if grizzly bears have not been seen in the area. R implication, Q by implication not P. It is not safe to hike on the trail, but grizzly bears have not been seen in the area and the berries along the trail are ripe. Not Q and not P and R. For hiking on the trail to be safe, it is necessary but not sufficient that berries not be ripe along the trail and for grizzly bears not to have been seen in the area. Q implication not R and P and not R and not P implication Q. Hiking is not safe on the trail whenever grizzly bears have been seen in the area and berries are ripe along the trail. P and R implication not Q. আমরা আগেই পড়েছি বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে যদি উভয় প্রপোজিশন ট্রু হয় অথবা উভয় প্রপোজিশন ফলস হয় তাহলে স্টেটমেন্টটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হবে, অন্যথায় ফলস হবে। অর্থাৎ পি এবং কিউ এর ট্রুথ ভ্যালু সেম হতে হবে। প্রথম প্রপোজিশনটি 2 + 2 = 4, অর্থাৎ প্রথম প্রপোজিশনটি ট্রু। ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ 1 + 1 = 2, সেকেন্ড প্রপোজিশনটিও ট্রু। তাই বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। সেম ভাবে 1 + 1 = 2, অর্থাৎ প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু। ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ 2 + 3 = 4, সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস। বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। পরের কোশ্চেনটি খেয়াল করুন, প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু। তাই বাইকন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। কোশ্চেন 19, এখানে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে। স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু নাকি ফলস তা নির্ণয় করতে হবে। আমরা থিওরি পার্টে দেখেছি যদি পি প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু এবং কিউ প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয় তাহলে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রু হবে। এখানে প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। সেকেন্ড কোশ্চেনটিতে প্রথম প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। থার্ড কোশ্চেনটিতে প্রথম প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। ফোর্থ কোশ্চেনটিতে প্রথম প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। Question 20. Determine whether each of these conditional statement is true or false. প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। সেকেন্ড কোশ্চেনটিতে প্রথম প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে। প্রথম প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ট্রু এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনটির ট্রুথ ভ্যালু ফলস। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ফলস হয়েছে। ফোর্থ কোশ্চেনটিতে প্রথম প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু এবং সেকেন্ড প্রপোজিশনের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু। তাই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের ট্রুথ ভ্যালু ট্রু হয়েছে।